கைஸ் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நம்ம வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கோம். இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். திஸ் இஸ் த டெம்பிள் அண்ட் பயங்கரம். எல்லாம் டெம்பிள் தான். காய்ஸ் ஆமையா பாருங்கள் காய்ஸ். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவா டெம்பிளுக்கு வந்துட்டோம். நல்லபடியாக சிங்கப்பூரில் இருக்க டெம்பிள் இது. ஆக்சுவலி யூடி சோச்சுகாங் யூட்டிங்கில் இருக்குது. பிரதர் கூட தான் வந்திருக்கேன். ஆந்திரா காய் அவர். ஆக்சுவலி பயங்கர ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது இந்த டெம்பிள். பாருங்க காய்ஸ், ஆமை பயங்கரமாக இருக்குது. It's areas of nature, right? Nature. Nature is so peaceful here. And go to the this is called the mandapam. So this place also has small, I think, God there. Oh my God. बढ़िया ये तो अच्छा है. இந்த மந்திர் சைடு பின்னாடி பாருங்கள். சிங்கப்பூரில் இவ்வளோ பெரிய பிளேஸ்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இப்படிலாம் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கல. இதுதான் கோயில், இதுதான் துர்கை அம்மன். காய்ஸ் சும்மா சொல்லக்கூடாது, தமிழ் கோயில் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலி காய்ஸ் அங்கே ஃப்ரீ பாருங்கள், அங்கே வச்சுருக்காங்க. உள்ளே வந்து ஒரு பூஜை போயிட்டு அதனால் உள்ளே நாங்கள் சாப்பாடு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அங்கே வச்சுருது எல்லாமே ஃப்ரீ தான். நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் கையில் எடுத்துக்கலாம் இந்த டெம்பிளில். பெரிய விஷயம். 3 times ஃபுட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இதுதான் பார்க்கிங் ஏரியா. சிங்கப்பூரில் இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்குது, வேறு லெவல். இது கோயிலெலாம் நீங்கள் நம்புவீங்களா? இதுதான் கோயில், மண்டபம். ஆக்சுவலி இட்ஸ் கால்ட் ஃபார் மண்டபம்.